Empiezo con esta pregunta. ¿Quién toma una siesta todos los días? ¿Quién? ¿Quién en la clase toma una siesta todos los días? Marina dice, no, yo no tomo una siesta todos los días. ¿Toman siestas ustedes? ¿Sí? Más o menos, depende del día. ¿Quién toma una siesta todos los días? ¿Hay alguien? ¿No? ¿No todos los días? No. Oh, sí. Sí, Margarita. Gracias, Margarita. Muchas gracias. Entonces, Margarita toma una siesta todos los días. ¿Cómo se dice todos los días en inglés? Every day, ¿no? Entonces, podemos indicar que Margarita toma una siesta siempre. Y chicos, este es el concepto. Siempre es el concepto. Siempre no es todos los días, pero indica todos los días. ¿Cómo se dice todos los días? Every day. So, ¿cómo se dice probablemente siempre? Always, ¿no? Y Margarita, tú tomas una siesta siempre. Muy bien, excelente. Yo no tomo una siesta nunca. Me gusta tomar una siesta, pero no tomo una siesta nunca. Para mí es imposible. Entonces, chicos, miren aquí. First of all, let's focus on the meaning. What is this saying? What does this mean? No tomo una siesta nunca. What do you don't have to translate it literally, but what do you know about me and naps? I don't take naps. I don't take naps nunca. Ever. In English, it's grammatically correct to say ever when I'm expressing something negative initially in my sentence. I don't ever take naps. In Spanish, however, the grammatic role of having a double negative is opposite or completely different than in English. In Spanish, when we use this negative word, what do you think nunca means? Based on me and naps. Never. In Spanish, it's grammatically correct to use a double negative. So really in Spanish, what we're saying is I don't take naps, never. In English, that would be grammatically incorrect, but in Spanish, that's exactly what you want to do. If you're expressing the idea of never, and you use your negative word no first, you're going to use a double negative. I could also say, yo nunca tomo una siesta. I can throw nunca at the beginning, and then I wouldn't need a double negative. But if I'm going to put nunca at the end of my sentence or after my verb, then I need to have a double negative. A no and then nunca. Okay? Para mí es imposible tomar siesta. So, Profeseta no toma una siesta nunca porque me acuesto a las 10. No y nunca. Doble negativo. ¿Quién más en la clase no toma una siesta nunca? ¿Quién más? Yo no tomo una siesta nunca. Y Marina, tú no tomas una siesta nunca. Muy bien, excelente. Entonces Marina aplica este concepto. Ok. Profesita nunca toma café por la noche. Otra vez, aquí tenemos esta palabra negativa. ¿Cómo se dice nunca en inglés? Never. What do I never do? Drink coffee when? At night. No? Es mala idea. Nunca. Yo tomo té siempre. Antes de acostarme, o hoy, esta mañana, estoy tomando té. Me gusta más té que café.
Tomo té siempre. ¿Y cómo se dice siempre? Always, no? Always. I always drink tea. ¿Ustedes toman algo antes de acostarse? Y miren, en sus papeles les doy opciones. Vino, leche, NyQuil, agua. ¿No? Toman algo. ¿Qué quiere decir algo? ¿Qué significa algo? What am I asking you? Do you all drink anything? It's not specific. Anything. And then I provide some options just to help stimulate your response. ¿Toman algo antes de acostarse? ¿Ustedes toman algo? Agua. Anastasia toma agua. Marina toma agua. Yo tomo leche o vino. Depende del día. Pero algunos de ustedes toman algo. ¿Y cómo se dice algo? Something or anything. Something or anything. It can be interpreted either way. Something or anything. Okay, chicos. Quesciones. ¿Alguien toma vino antes de acostarse? Sí, Pablo. Pablo y yo tomamos vino antes de acostarnos. Un poco en mi casa. Un poco en tu casa. Muy bien. Excelente. Anastasia toma vino un poco en su casa. ¿Cómo se dice alguien? So I asked this question and you were able to answer and respond without literally knowing the interpretation of alguien, which is such a demonstration of your Spanish learning skills that you're applying. You're not letting words that you don't know interfere with the meaning, which is excellent. Good testimony of your learning on the right path. But what does alguien mean? Because that's the concept for today, so I do need to make sure I clarify. When I asked you, ¿alguien toma vino antes de acostarse? I'm asking, does someone or anyone, And Pablo said, sí. Anastasia, sí, un poco. Yo, sí, también. Alguien, anyone or someone. ¿Alguien toma agua antes de acostarse? Sí, Marina. ¿Quién más? Marina toma agua. Javier, un poco, ¿no? Porque mucha agua resulta en despertarse 3 veces por la noche, ¿no? No dormir. Alguien, ¿cómo se dice alguien? Anyone. So, alguien toma agua. Does anyone drink water before going to sleep? Alguien toma té antes de acostarse. ¿Alguien toma té antes de acostarse? Emilia, Octavio. So you say all day? Todo el día. Todo el día. Tomas té. Todo el día. Emilia, sí. Antes de acostarte, té. Sí, me gusta té por la noche también. ¿Alguien toma NyQuil antes de acostarse? ¿Cómo se dice alguien? Anyone. Does anyone? ¿Alguien toma NyQuil? ¿Alguien toma Ambien? ¿Alguien toma Xanax, Ativan? ¿Otra medicina? ¿Melatonin? ¿A veces? Sí. Bueno, otros... Sí, a veces yo también, ¿no? Alguien, anyone, confesiones. No es un mal hábito. Ninguna persona en la clase toma NyQuil antes de acostarse. Ninguna persona en esta clase toma NyQuil antes de acostarse. Otra palabra nueva. ¿Cómo se dice ninguna? No one, not one person. Not one person. And we've actually talked about no one before in class many times when no one applies. It's a little different, and we'll compare the differences, but the meaning is basically the same. No one or not one person, not a single person. Muy bueno, porque NyQuil, por favor. Okay, nadie. So this is the word you've seen before, and this word nadie really means what?
This word actually means no one. It's like ninguna persona. They both mean the same thing. The understanding is the same, but specifically they're a little different. Nadie means no one. Ninguna persona means not one person. So we use ninguna or ningun or ningunos or ningunas. That word changes the number and gender depending on the noun. If it's persona, we use ninguna. If it's estudiante, we'd use ningun. If it's chica, we'd use ningun. If it was chica, we'd use ningun. No. Okay? But it's just narrowing it down. Like instead of nadie, which is very general, no one, I could say ninguna profesora or ningún estudiante to clarify, to be a little bit more specific. Just remember on the supersite, it changes the number and gender. It's singular form. Ningún has an accent over the U. ¿Alguien toma leche antes de acostarse? Leche. Bebés. Muchas veces bebés toman leche antes de acostarse. Pero en general, algunas personas toman algo antes de acostarse. So what's this saying? Algunas personas. Some people. So algunas, kind of the opposite of ninguna persona. Algunas means some. Some people drink, what's algo? Some people drink something before they go to bed. Some people do. Algunas personas toman algo. When we use that, it's called an affirmative or indefinite word, algunas, we have to make sure we use algo or another word that's AKA positive. ¿Quién en la clase no toma nada antes de acostarse? So what do you think nada means? You've probably heard nada before. Nada? What's this question asking? Who doesn't drink anything? In English, it's grammatically correct to say anything, but it's grammatically incorrect to say anything in Spanish. So really we're saying, who doesn't drink nothing? Double negatives. So we want to use the negative word. When we introduce no, we can't use algo. We need to use nada. So chicos, ¿quién en la clase no toma nada antes de acostarse? ¿Quién? ¿Todos ustedes toman algo? ¿Todas las personas toman algo antes de acostarse? No hay ninguna persona que no tome nada. Okay, bueno. Okay, so chicos, para resumir, indefinite and negative words is what they're called. And when you study these, my advice is to associate them together. So en total tenemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. And this is, even though the book presents it as a grammatical concept, this is like vocabulary. You need to know what these words mean. You need to memorize them. You can go on a Quizlet, and I guarantee somebody has created these as flashcards. My recommendation, though, and the way it's going to be assessed on the test, is you're going to be rewriting, and you probably have to do this in the super site, is you're going to be rewriting an affirmative sentence, something with algo, alguien, algún, into its negative form, using a double negative and replacing algo with nada, or replacing siempre with nunca, okay? Which is why the way I organize them on your papers is in opposites. Algo, the opposite is nada. If you've ever been to a Spanish-speaking country and you've ever bought something, when you go to pay at the register, you've heard this before. The cashier always asks, always in a Spanish-speaking country, when you go up to the cashier, you go to pay, you put your stuff on the counter, and they say, ¿Algo más?
And your response would be like, no gracias, nada más. Nada más. The opposite of algo is nada. ¿Entienden? Okay, bueno. También and tampoco are also included on this list. And we've seen también before. When somebody says, yo también, or like, for example, me gusta ducharme por la mañana. También. También means what? Also, or too. Yo también, me too. But remember, in Spanish, it's grammatically correct, or it's important to use a double negative. So if you're using the word no, like no me gusta ducharme antes de acostarme tampoco. If you're already expressing something with no, you want to use tampoco and not también. Does that make sense? It's like me neither. Yo tampoco. Or no prefiero ducharme por la noche tampoco. You're commenting on something that's already been said in the negative. Okay. Entonces, vamos a aplicar este concepto. No. Oh, un momento. We're not going to do that one, actually. You have practica en el supersitio. Vamos a ir al otro lado del papel. Pero y sino. Un poquitito más. I forgot to include. Let me go back here. Un momento. No. Have you ever heard pero before? Sí. ¿Cómo se dice pero? Perro with 2 R's is a dog. Tricky. Perro. That's a dog. But this one only has 1 R. Like but. Exactly. But. So it's connecting 2 ideas. Pero. But in Spanish, just like we're talking about double negatives, you'll see we have to replace pero with sino. In this example, no me acuesto tarde, sino temprano. Temprano and tarde. We talked about these words last week. ¿Cómo se dice tarde? Late, exactly. So what am I saying? I don't what? Go to bed. I don't go to bed late, but rather early. Tarde and temprano are antonyms. I'm a professor. I'm 40 years old. I've got 2 kids. I don't go to bed late. Me gusta dormir, and I have to maximize my sleeping in case somebody wakes up in the middle of the night. So, no me acuesto tarde, sino temprano. This is basically in English saying I don't go to bed late, but early, or rather early. But in Spanish, I can't use pero because why? What do we know about what we just talked about? When we express an idea with no, we need to use what is called, which is grammatically incorrect in English, but correct in Spanish, a double negative. So whenever we want to use the idea but in Spanish, if our sentence starts with a negative no, we have to replace pero with sino. Me acuesto temprano, pero estoy cansada. What's this one saying? What does me acuesto mean again? I go to bed early, but I'm tired. No? Me acuesto temprano, pero. Why don't I use sino here? If sino and pero mean the same thing, why did I use pero here? Because it's not negative. I'm not expressing anything with no, so I keep. So what do these words even mean? They mean the same thing. But. They just mean but. Some sort of contradiction. You're conveying an idea, but, and then you express the contradiction. They mean but. So when do you use each one? You use sino when we have a no. No se acuesta temprano. No se ducha por la noche. Or no se ducha después or antes de acostarse, sino por la mañana. Or sino después de despertarse. Sino.
So use si no when it's negative, and pero when you're not expressing anything negative or affirmative. Me desperté a las 11, pero estoy cansada. No es difícil. Pero and si no are not going to be on the chapter test. You don't even need to know them for the ampliación, but there'll be a whole activity on pero and si no on the super site.